this thing. In replication, what is happening during replication? In replication, a DNA is making its own copy. A DNA is making its own copy. This process is known as replication. So a DNA is producing its own copy. That is replication. Okay, let me ask you one thing. What is this? What is this structure? Is another chromatids. Chromatida. Okay, allati idile edu chromosome. Idu chromosome. A or B, which is chromosome? B is chromosome. ரெண்டுமே chromosome chromosome தான். தான் சார். But A சில சமயம் chromatids னு சொல்லலாம்ல சார். ரெண்டுமே chromosome தான். ஆனா A வந்துகிட்டு எப்போ A தான் normally, B வந்துகிட்டு during replication time. Replication timeல தான் B இருக்கு. இப்படிதானே? Copying timeல தான் இந்த B present இருக்கும். Otherwise normally A தான் present இருக்கும். Okay, that is clear. DNA when it is making its copy, ஒரு DNA யோட copy produce பண்ணும்போது தான் DNA இந்த மாதிரி replicate பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணிடும். இல்லாட்டி one second. Hello. Hello. Okay. Okay, line ഉണ്ടോ? Ready ആണോ? ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ ലിങ്ക് അയക്കാം. ഇല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ നടന്ന ക്ലാസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ. ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അവനോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹലോ പറയാൻ പറയും. ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ സ്റ്റഡീസ് ടോപ്പിക്. Okay, whenever a DNA is making its copy, or DNA copy produce பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த DNA இப்படி இருக்கும். இது normal condition. Normal condition இப்படிதான் இருக்கும். Whenever it is making its copy, அந்த DNAக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரா வந்து அதுக்கப்புறம் அது டிவைட் பண்ணி it will produce two copies. It will produce two copies. இப்படிதான் ஒரு DNA வந்து ரெண்டா ரெப்ளிகேட் பண்றது. Otherwise we can see a chromosome is replicating into two. ஒரு குரோமோசோம் வந்து ரெண்டா மாறுறது அப்படி சொல்லலாம். இந்த DNA ரெப்ளிகேஷன் தான் நேத்து நீங்க படிச்சது. எப்படி ஒரு DNA ரெப்ளிகேட் பண்றது. ஓகே, அதுதான் நீங்க படிச்சது. இந்த ரெப்ளிகேஷன்ல மூணு விதமான ரெப்ளிகேஷன் இருக்குதா சொன்னது. ஒன் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லி ஒரு ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் செமி கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லி ஒரு ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. செமி கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லி ஒரு ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டிஸ்பர்சிவ்னு சொல்லி ஒரு ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. டிஸ்பர்சிவ். இப்படி மூணு விதமான ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. கன்சர்வேட்டிவ், செமி கன்சர்வேட்டிவ், டிஸ்பர்சிவ். இப்போ இது ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் எ டிஎன்ஏ. இது ஒரு டிஎன்ஏ. அடினின், தைமின், குவானின், சைட்டோசின் ஒரு ஸ்ட்ராண்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராண்டில் தைமின், அடினின், சைட்டோசின், குவானின். குவானினுக்கும் சைட்டோசினுக்கும் 3 ஹைட்ரஜன் போண்டு தான் இருக்கும். அடினினுக்கும் தைமினுக்கும் 2 ஹைட்ரஜன் போண்டு தான் இருக்கும். இது ஒரு டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது, கோப்பி பண்ணும்போது, சப்போஸ் இந்த டிஎன்ஏ கோப்பி இந்த டிஎன்ஏ வந்து if it is copying, okay, இந்த டிஎன்ஏ கோப்பிங் அது வந்து இந்த டிஎன்ஏக்கு ரெண்டா மாறணும். இந்த டிஎன்ஏ ரெண்டா மாறும்போது, சப்போஸ் இந்த டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டா மாறும்போது இப்படி ஒரு புது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அடினின் தைமின், தைமின் அடினின், குவானின் சைட்டோசின், சைட்டோசின் குவானின். இப்படி ஒரு டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்த ஒரு டிஎன்ஏ ரெண்டா மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கு தான் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷனுக்கு கன்சர்வேட்டிவ்னு பேரு. ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டா மாறுது. ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டா மாறும்போது when one DNA is becoming as 2, ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டா மாறும்போது முதல்ல இருந்த டிஎன்ஏ அப்படியே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த டிஎன்ஏ அப்படியே இருக்கு. ஆனா ஒரு புது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. கன்சர்வேட்டிவ்.
ஏன் கன்சர்வேட்டிவ்னு கூப்பிடுறது, எதனால கன்சர்வேட்டிவ்னு கூப்பிடுதுன்னா, பேரண்ட் டிஎன்ஏ தானே இது. இது பேரண்ட் டிஎன்ஏ. இது பார்த்து தான் புது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. இது பேரண்ட் டிஎன்ஏ, இது டாட்டர் டிஎன்ஏ. இது பேரண்ட், இது டாட்டர். பேரண்டை பார்த்து தான் டாட்டரை ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஆனா பேரண்ட் வந்து அப்படியே கன்சர்வ் ஆயிருக்கு. பேரண்ட் வந்து அப்படியே கன்சர்வ் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா என்ன, பேரண்ட் அப்படியே கன்சர்வ் ஆயிருக்கு. இப்போ பாருங்க, பேரண்ட்டுக்கு ஒரு சேஞ்சும் வராம புது செல்லுல முன்னாடி இந்த பேரண்ட் மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ ரெப்ளிகேட் பண்ணி 2 டிஎன்ஏ மாறி இருக்கு. இந்த 2 டிஎன்ஏ மாறி இருக்கிற டைம்ல பார்க்கும்போது பேரண்ட் டிஎன்ஏக்கு ஒரு சேஞ்சும் வரல. பேரண்ட் டிஎன்ஏ ஃபுல்லி கன்சர்வ்டு. அதுக்கு தான் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கு கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. இன்னொரு ரெப்ளிகேஷன் பாருங்க, அனதர் ரெப்ளிகேஷன். இது ஒரு டிஎன்ஏ, இந்த சேம் டிஎன்ஏ நான் இங்கே வரையிறது. அடெனின் தைமின் இருக்கு, குவானின் சைட்டோசின் இருக்கு, தென் குவானின் சைட்டோசின் இருக்கு, தென் சைட்டோசின் குவானினும் இருக்கு. சைட்டோசின் குவானினும் இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ டிஎன்ஏ. சப்போஸ் இது ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ டிஎன்ஏ. இது வந்துட்டு ஒரு டிஎன்ஏ. இன் திஸ் டிஎன்ஏ, இந்த டிஎன்ஏ நீங்க பார்க்கும்போது இந்த டிஎன்ஏயோட ரெப்ளிகேஷன் டைம்ல, இந்த டிஎன்ஏயோட ரெப்ளிகேஷன் டைம்ல when this DNA is getting replicated, duplicate பண்ற டைம்ல இந்த டிஎன்ஏயோட 2 ஸ்ட்ராண்டும் முதல்ல செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்ட்ராண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராண்ட், இந்த ஸ்ட்ராண்ட் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. அடெனின், குவானின், குவானின், சைட்டோசின். அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராண்ட் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. தைமின், சைட்டோசின், சைட்டோசின், குவானின். இந்த 2 ஸ்ட்ராண்டும் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. இந்த 2 ஸ்ட்ராண்டும் செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம், இந்த 2 ஸ்ட்ராண்டும் செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் புது ஸ்ட்ராண்ட் இந்த ஸ்ட்ராண்டு கிட்ட ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இங்க அடெனினுக்கு அப்புறம் தைமின் வந்துருச்சு, குவானினுக்கு அப்புறம் சைட்டோசின் வந்துருச்சு, குவானினுக்கு அப்புறம் சைட்டோசின் வந்துருச்சு, சைட்டோசினுக்கு அப்புறம் குவானின் வந்துருச்சு. அந்த ஹலோ மாதிரி இங்கேயும். ஹலோ சார். எஸ் சார், ஒரு 2 minutes சார். I ஓகே will ஓகே. finish up this. இந்த தைமினுக்கு அப்புறம் இங்க அடெனின் வந்துருச்சு, குவானினுக்கு அப்புறம் இங்க சைட்டோசின் வந்துருச்சு, சைட்டோசினுக்கு அப்புறம் இங்க குவானின் வந்துருச்சு, and குவானினுக்கு அப்புறம் இங்க சைட்டோசின் வந்துருச்சு. If you are looking into this DNA, you know, this cell, you know, இந்த செல் பாருங்க, இந்த செல் பாருங்க, ஒவ்வொரு டிஎன்ஏலும் 50% பேரண்ட் தான் இருக்கு. இப்படிதானே, இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கிறது தானே பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்ட். இது தானே பேரண்ட் டிஎன்ஏ. இது பேரண்ட் டிஎன்ஏ, 2 டாட்டர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பேரண்ட் டிஎன்ஏ, 2 டாட்டர் டிஎன்ஏ. இங்க பாருங்க, இந்த டாட்டர் டிஎன்ஏல 50% பேரண்டோட ஸ்ட்ராண்ட் தான். அப்படிதானே, 50% வந்துட்டு 50% வந்துட்டு பேரண்டோட டிஎன்ஏ தான். நெக்ஸ்ட் 50% வந்துட்டு புது டிஎன்ஏ. இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷனுக்கு தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் பேரு. ஹாஃப் கன்சர்வ்டா இருக்கு, செமி கன்சர்வேட்டிவ். ஹாஃப் கன்சர்வ்டா இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஃபுல்லி கன்சர்வ்டு. அப்படிதானே, திஸ் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ். இங்க ஃபுல்லி கன்சர்வ்டு, கன்சர்வேட்டிவ். ஃபுல்லா கன்சர்வ் பண்ணிருக்கு. ஒரு பேரண்ட் டிஎன்ஏ, அந்த பேரண்ட் டிஎன்ஏ பார்த்து ஒரு புது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. அந்த பேரண்ட் டிஎன்ஏ பார்க்கும்போது அது அப்படியே இருக்கு. புது 2 ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போதும் இதுதான் முதல்ல இருந்துச்சு, அதுல இருந்து இன்னொன்று ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பேரண்ட் டிஎன்ஏ அப்படியே இருக்கு. அது பார்த்து ஒரு புது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. அப்போ பேரண்ட் டிஎன்ஏ ஃபுல்லி கன்சர்வ்டு. அது கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். இங்க பார்க்கும்போது ஒரு டிஎன்ஏ 2 மாறிடுச்சு, ஒரு டிஎன்ஏ 2 ரெப்ளிகேட் பண்ணியாச்சு. ரெப்ளிகேட் பண்றதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏல பேரண்டோட ஹாஃப் மட்டும் இருக்கு. பேரண்டோட ஹாஃப் மட்டும் இருக்கு. பேரண்டோட ஹாஃப் மட்டும் தான் இருக்கு. இன்னொரு ஹாஃப் புது டிஎன்ஏ. இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கு செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் வருது. ஸோ 2 விதமான ரெப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சிச்சு. இது ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது, இப்போ இது ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு டிஎன்ஏ. கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனா இருந்தா இந்த டிஎன்ஏ ஒரு புது டிஎன்ஏ, ஓல்டு டிஎன்ஏ அப்படியும், அதுக்கப்புறம் ஒரு புது டிஎன்ஏயும் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு புது டிஎன்ஏ இப்படியும் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் பார்த்துக்கோங்க. இது செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். இன் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் இது ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் a டிஎன்ஏ. இது ஒரு டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏல இருந்து ஹாஃப் செப்பரேட் பண்ணி இந்த டிஎன்ஏட ஹாஃப் செப்பரேட் ஆகும், இந்த டிஎன்ஏடைய ஹாஃப் செப்பரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் புதுசா ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இங்கே ஜாயின் பண்ணும், புதுசா ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இங்கேயும் ஜாயின் பண்ணும். இதுதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். இது கன்சர்வேட்டிவ், இது செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். கடைசி இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஒரு ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. தி லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இஸ் தட் உங்களுக்கு ஸ்கிரீனோட மிடில் வேற ஏதாவது தெரியுதா? ஒரு பாக்ஸ் தெரியுதா? Yes, sir. இப்போ க்ளோஸ் ஆகும்.
ஆனால் மீதியெல்லாம் 2 சைடில் பார்க்க முடியுதானே? எஸ் சார். ஓகே, ரெடி. நான் அந்த பாக்ஸோட கீழே வரையிறேன். Listen. The last one semi-conservative and so the last one is dispersive தானே? Dispersive. Dispersive mode of replication எப்படின்னு பார்க்கும்போது dispersive mode of replication. Dispersive mode of replication எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு DNA வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு DNA. இந்த டிஎன்ஏல இருந்து ஒரு பொது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த டிஎன்ஏல இருந்து பொது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் இப்படிதான் பொது டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்படி இந்த மாதிரி தான் பொது டிஎன்ஏ இருக்கும். நல்லபடியாக கவனிங்க. இப்படிதான் பொது டிஎன்ஏ இருக்கும். நான் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தட் வில் பி வெரி ஈஸி. இப்படிதான் பொது டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். எப்படின்னா இப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டிலுமே ஓல்டு ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கும், நியூ ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கும், மிக்சிங்கா இருக்கும். ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டும் இப்படி மிக்சிங் பண்ணி தான் இருக்கும். ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டிலுமே ஓல்டு ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கும், நியூ ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கும். இது புரியுதா? இதுதான் டிஸ்பர்சிவ். கன்சர்வேட்டிவ்ல பேரண்ட் அப்படியே கன்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு. செமி கன்சர்வேட்டிவ்ல பேரண்டோட ஹாஃப் ரெப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் கன்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஆனா டிஸ்பர்சிவ்ல எப்படி இருக்கு? இது டிஸ்பர்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. டிஸ்பர்ஸ்னா என்ன? விட்டு போறது தானே டிஸ்பர்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டிலும் பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கு, நியூ ஸ்ட்ராண்டும் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கு தான் டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. இங்க ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டிலும் புது ஸ்ட்ராண்டு தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டிலும் பழைய பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டு தான் இருக்கும். செமி கன்சர்வேட்டிவ்ல ஒரு ஸ்ட்ராண்டு பழையதும் ஒரு ஸ்ட்ராண்டு நியூவா இருக்கும். ஆனா டிஸ்பர்சிவ்ல ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டிலும் நியூ இருக்கும், ஓல்டும் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டிலும் நியூ இருக்கும், ஓல்டும் இருக்கும். அதுக்கு தான் டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷன் பேரு. இதுதான் 3 விதமான ரெப்ளிகேஷன். இதை பற்றி தான் நீங்க நேத்து டிஸ்கஸ் பண்றது. இதோட இது புரிஞ்சிச்சா? இது கிளியரா? இட்ஸ் கிளியர் நவ்? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ இதோட ரெஸ்ட் we will discuss. We were waiting for a faculty. அதனால தான் இவ்வளவு நேரம் we just made a discussion. Okay. Anashur sir? Hi. Okay. Please start, sir. Hi. You guys can see my screen, right? No? You guys can see my screen, right? Yes sir. Okay. Yes, Yeah. Yeah, so we'll be dealing with development biology. So let's just take a look at these small tiny details we'll be having to use in the later classes. So moving on, we'll be learning so basically life cycle. An organism has to go through all these stages to develop into a complete organism, right? So I guess you already know what all things are there in the life cycle. So starting from the fertilization. So initially for fertilization, we need gametogenesis, right? So if you have any doubts and all, just let me know. We can clarify that. So through the process of gametogenesis, there are two gametes. One is male gamete and another one is a female gamete. So from gametogenesis, both gametes, they will just fuse and produce a zygote, right? So gametes produce zygote by the process of fertilization, right? So then fertilization will lead to cleavage. Cleavage is the division of or multiplication of cells, which is basically from the initial zygote. And the multiplication of cells or the division of cells will lead to a specific structure called blastula. Okay, so initially gametes were there, gametes
fused to form zygote. Zygote then started dividing, and after division, they form a ball of cells called blastula, and blastula will undergo certain modifications. It will go, the cells inside the blastula, each of the cells inside the blastula, they will move around by the process of gastrulation. Okay, then gastrulation, or the process is called morphogenetic movements. We'll go deep into all these details, don't worry, I'm just giving a overall view. And after the morphogenetic movements or the gastrulation, one structure called gastrula is created, right? Then gastrula have certain again modifications. So then different organs start to develop, right? Then in some organism, there is one stage called metamorphosis, where in case of frog, it's the frog larvae, which will turn into an adult frog. So that process is called metamorphosis, and then it will again start, it will mature and it will start producing gametes. So this is basic life cycle stages, right? So from fertilization, as I already told, there is one male gamete and there is a female gamete. So female gamete is called egg or ovum. Male gamete is called sperm. And yeah, so fertilization is basically the fusion of both male and female gametes. So you can notice that actually the pronucleus of the male gamete is entering the female gamete, and then fusion happens. The male gamete is not completely joining the female gamete. So only the pronucleus enters the ovum. We can go details about fertilization and gametogenesis later. Then cleavage, gastrulation, and organogenesis, as I told, the fertilized egg will start dividing, eventually forming a blastula. Blastula will have a blastocyst inside it. So then it will have morphogenetic movement or gastrulation, and it will produce the gastrula. And organogenesis is happening here. Okay. Metamorphosis, I already told, amphibian development, you can see metamorphosis happening. In some other organism also, there is metamorphosis. So, as I told, the initial cell zygote start dividing, and these division will lead to formation of a structure called, a ball called blastula. Blastula will have the morphogenetic movement, and it will produce the gastrula by the process of gastrulation, right? So when gastrula is formed, inside the ball of cells, there are 3 layers. These 3 layers are called primary germ layers, right? So these primary germ layers are, can any of you say what are all the 3 primary germ layers? Yeah, sure. So ectodome, endodome, mesodome. So do you guys know what all things are developed from these ectodome, endodome, mesodome?
Okay, we can look into it. But basically, you understand that blastula converts into gastrula by the process of gastrulation, and this will create the layers, so 3 layers, which is basis of the organism's whole body. So as someone said, it's basically ectoderm, endoderm, and mesoderm, right? So I'll try to clear this. Sorry. Yeah. So basically, from ectoderm, you will get all of the outer portion of the body. So outer portion in the sense skin is there, and you can also see brain and neural cells, central nervous system, and neural crust cells. So neural crust cells are the cells which will develop into the pigment cells. So if you think about it, you can see it's almost all the things are outside except the brain and all, right? Brain and pigment cells is also outside. You can see skin color and all. So brain is produced by from the ectodermal cells. So the neurons and skin are produced by ectodermal cells. Then second one is mesoderm layer. Mesoderm is the middle layer. So if you look into this picture, you can see ectoderm is colored with blue color. That's same here. It's just for a representation. So as I said, blastula, the cells in the blastula move to produce these primary 3 germ layers. Then mesodermal cells, before that we can go into the endodermal cells. So endodermal cells, it's the alimentary canal, right? Digestive tube, stomach cells, thyroid cells, and lung cells. So alimentary canal plus respiratory tube is produced from endodermal cells. It's inside our body, right? Inside in the center of the body. Then mesoderm is the middle layer between these 2 layers. So you can think about all other things that's inside our body, which is in between the alimentary canal and the skin. It includes bone tissue, blood tissue, muscle cells. Then notochord. Notochord is the primitive skeleton, right? So primitive skeleton is basically bone, right? So bone, primitive skeleton is notochord. So all these plus tubule cells of the kidney are produced by mesodermal cells. Okay. But if you see from where all these lines are coming, it's coming from this point, right? And all these ectodermal, mesodermal, and endodermal are coming from single point where the gastrula is formed. But before that, the germ cells are getting out from the formation of primary germ layers. So these germ cells then produce male and female gametes. So why do you think these germ cells are separated from the formation of primary germ layers before, like it's separated before the formation of primary germ layer? Can any of you guess why it's that way? Hello? Can any of you guess? Guess பண்ணுங்க. Can you please be loud a little more? മോഡിഫിക്കേഷൻ അതെ. So
these endoderm, mesoderm, and ectoderm, they are going to undergo multiple division and they are going to produce, they are going to move a lot. But germ cells, they don't have to move until the formation of reproductive organs, right? When the reproductive organs are formed, or like almost forming, then only they have to move to that area. And in order to protect it from multiple divisions, these germ cells usually go and hide in the lower portion or the vegetal portion of the cell, which leads us to think what are the structure, what are the shape of the egg or the zygote. So as I told, a zygote is basically a ovum, right? Ovum with two sets of chromosomes. Normally ovum is one set of chromosome, but since the male gamete also gives the pronucleus into the cell, then it's a Hello. hello. Hello, sir. Sir, Hello. your screen is not visible. Are you Oh. sharing? Yeah, I was okay. I'll try again. Okay, now it's visible, right? Hello. Yes, sir. It's visible, right? Visible. Yeah, okay. So as I was saying, zygote is an ovum with two sets of chromosome. Usually an ovum is a single set of chromosome. Then the male gives the second set of chromosome. Then it's basically two sets of chromosome inside the fluid of the ovum. Okay. So yeah, I was saying about why this division is why this I was talking about zygote, right? Yeah. So then we have to initially think about what the structure of eggs, then only we can say about what the structure of zygote and all. So eggs usually have a structure of an oval shape and it has two poles, animal pole, which is on top, and a vegetal pole, which is the lower portion. So eggs, what all things an egg will have? Egg will have a nucleus, other cytoplasmic components like all. Then it will have cytoplasmic fluid, which have nutrients for the development of the animal and other structures. So mRNAs, then sometimes they will have some protective chemicals in it, all those structures, right? Other than that, there is, yeah, as I said, the nutrient is locked in the egg as yolk. Okay, so yolk is the nutrient of the egg. In കോഴിമുട്ടയില്ലേ കോഴിമുട്ടയിലെ മഞ്ഞ പോർഷൻ അത് yolk. Okay, so based on the amount of yolk, we can divide the eggs into three types. One is called microlecithal, in which there are very little amount of yolk. Okay, the second one is isolecithal, which has moderate amount of yolk. And then we have megalecythal or macrolecithal, which have a lot of yolk. Okay, the red color shaded portion is the yolk. Okay, so can you guys think about any examples for this yolk? The easiest example is macrolecithal egg. Can you say an example for macrolecithal egg? Chicken egg only. Chicken egg has a huge distribution of yolk, right? Then, so
macrolithial example is chicken egg or bird egg. Can you say any another example? Okay, so the other example is reptile eggs, chicken and reptile eggs. So if you think why it's happening, so most of the times these eggs are laid outside, right? Outside the body of the mother. These are egg laying animals, right? So they'll have to the zygote or the embryo has to survive all through the development without any external source of food or nutrients. So that's why it's in the yolk filled, it's the yolk filled eggs, right? So if you think about mesolecithal egg, it's very little or medium level of yolk, right? So the medium level of yolk is seen in, or the mesolecithal eggs are seen in amphibians. Okay. So microlecithal eggs, can you say which organism have microlecithal eggs? Okay. So microlecithal eggs are seen in sea urchin and all. Okay. Microlecithal eggs are seen in sea urchin and all. Okay. Then based on the level of yolk distribution, we can say, oh, one more thing, microlecithal eggs are seen in mammals, sea urchin, etc. Mesolecithal amphibians. Yeah. Based on the amount of yolk, based on the yolk distribution, we can divide these types of cell into mainly 3 categories. One is homolecithal or isolecithal. As I said, it's equally distributed all in the egg. So it's happening because it has very few amount of yolk. Okay. Then it's telolecithal. Telolecithal is this because the telolecithal will have the yolk in one end of the egg. It's in one end, right? It's usually in the vegetal end, or the heavy end is called vegetal end. It's attached to one end because of the weight of the yolk. Okay, so telolecithal is again divided into moderately telolecithal and extremely telolecithal. Moderately is amphibian, extremely is these bird eggs or the reptile eggs. Then centrolecithal is there. Centrolecithal is occurring in case of organisms which has very high amount of yolk in the center of the egg. So in case of these insect eggs, most of the eggs are following the patterns of the centrolecithal. Okay, it's happening because it has a thick sorry, one second. Yeah. So it has center portion is filled with yolk. This portion is filled with yolk. Inside portion is filled with yolk. So there is a tiny central cytoplasm, and it has connection to the outside cytoplasm like this. So this portion is filled with yolk. This is filled with yolk. This. So in this case, it's centrolecithal eggs. It's shown in insects.
Okay. Is this much clear for everyone? Sir, homolysical and isolacetal. Yeah. Okay. So as I told, it's almost the same. It's the category is based on one is presence of amount of egg yolk, the other one is the distribution. So ഇതില് കൊഞ്ചം എന്തായിരിക്കില്ലേ മൈക്രോലിസ്റ്റിൽ കൊഞ്ചം യോക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ അതിനാല് അത് എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും ഈക്വൽ ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് കൊഞ്ചം കൂടെ ഇരുന്നിച്ചെന്നാ അത് ഹെവി ആയിരിക്കില്ലേ എല്ലാം താഴെ പോവും ഓക്കെ ഇത് it's very less in amount, that's why it's distributed equally all inside the yolk, inside the egg. Is that okay? Okay, sir. Okay. This one I already explained. It's animal pole and vegetal pole. So if you need trick പഠിക്കണമെന്ന animal pole upside, vegetal pole lower side. The A is the B. Okay. Okay. One more thing I'll say. So ഇത് ഇപ്പോ കോഴിമുട്ടയായില്ലേ കോഴിമുട്ടയില് ഇത് യോക്ക് so if you cut open or if you boil the egg and if you see the yolk portion, you will see one tiny yellow dot or yellow fluid kind of structure inside the yolk. So that is actually the portion where the cytoplasm and nucleus is present. In case of bird egg, so as we discussed, it's macrolecithal. The other all these portion, all this portion is filled with yolk. Only this portion is having cytoplasm and the nucleus. Okay. Then in some organisms, they'll have various structures surrounding the yolk, right? So the primary layer an egg will have is the cell membrane, right? Cell membrane is there. Then what is the second layer? So what the cell membrane is called? Sorry. Is there Excel? Okay. Yeah, so the cell have one single membrane, it's a cell membrane. Okay. And then just after that, just after the plasma membrane, there is one little membrane called vitelline membrane. So have you heard about extracellular matrix, ECM? Okay. So the cells produce some structures, some fluids to get it attached to an area or something like that way, or to just connect to the nearby cells and all. So that fluid is called extracellular matrix, and extracellular matrix forms the vitelline membrane. Okay. So the first layer other than the cell membrane is called ECM or extracellular matrix, and in case of mammals or in case of birds also, this extracellular membrane matrix is called vitelline membrane. Okay, so
After the egg, vitelline membrane is there. So this vitelline membrane and the egg has a tiny space in between that. That space is called perivitelline space. Cell membrane, vitelline membrane, in between perivitelline space is there. Then, yeah. So in case of mammals, my slides moving. Yeah. In case of mammals, this vitelline membrane is called as zona pellucida. Okay. It's the vitelline membrane or extracellular matrix. Okay. Then the second layer is cumulus layer. So it's not, this first layer is a fluid layer, right? It's a fluid layer, extracellular matrix layer. It's the glycoproteins, some molecules and all that's there. In case of the second layer, it's called cumulus layer. So cumulus layer is a multi-layered cellular layer. Multi-layered cellular layer. So cumulus layer is a multi-layered cellular layer where it's mainly produced from maternal follicular cells. Maternal follicular cells. So inside the ovary, there is follicular cells, right? So the cumulus layer is a multi-layered cellular layer. So these are all cells. Multi-layered cellular layer. And in case of mammals, it's called corona radiata. Most of you guys have studied it in +2 biology, right? There are sun rays like cells called corona radiata. So the whole layer is not called corona radiata. Only the first layer, which is near to the this zona pellucida, is called, or here the first layer near to zona pellucida is called corona radiata. Okay. Moving on, the third layer is albumin layer. Okay, albumin layer. Not all eggs will have all these layers. Some eggs will have some layers, some eggs will have all the layers. So it's basically depends on species. So albumin layer is seen in birds, amphibians and all. Okay. So in case of birds, there is one thick layer and there is one thin layer. And there is one structure called chalasa. Okay. So chalasa is holding the egg or the central portion. Even if we call this, even if we call this whole thing as an egg, but still only this portion is the actual egg. These are all protective layers. Okay. So chalasa is protecting the egg
it's keeping the egg in the proper position. So if you rotate this egg and all, always Chalasa will make sure the cytoplasm and the nucleus will be always on top in the sense against the gravity. Okay. So in case of birds, just note that this area is called germinal disc. We'll know why we are saying that way, but just for now, you just think it's germinal disc. Okay. I'll say why it's that way. Okay. Then there is the fourth layer. Fourth layer is the shell and membrane. Shell and shell membranes. Okay. So it's this layer, eggshell and shell membrane. So there is one eggshell, and it has in case of bird egg, it has two layers, two egg layers, eggshell layers. So these eggshell layers protect the eggshell eggs from mechanical injury, from other predators, and all those things. And also in case of bird eggs, there is one air cell or air pocket in between the two layers. That's helping to have this gas exchange. Okay. One more thing. The eggs which have this shell are called cleidoid eggs. Doid. Okay. Is this much clear? All the X layers are clear. One more thing. In case of the third layer albumin, it's in birds, it's albumin. Amphibian, it's called egg jelly. Egg jelly will help to absorb little bit of nutrients from the outside also. That's why when we were discussing, amphibians had mesolecithal eggs, right? But birds can't absorb that way, so it needs the maximum amount. So that's why it's having the fulfilled yolk. That's why it's macrolecithal. Is this much clear to all? Any doubts? Hey, any doubts? ஹலோ Yeah. இல்ல நான் ஹலோ ஏதாவது டவுட் யாருக்காவது இருந்தா சார்ட்ட கேட்டுக்கோ. ஓகே. அசர், ஷான், Okay. பூர்ணிமா, என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுக்கோ. ஓகே. Okay, I'll move on. ஓகே. Doubt இருக்கா? இல்ல. Okay. So sorry, I can't. Are you guys saying anything? I'm not sure. Okay. The next portion is about the cleavage. So I told you guys that an egg will undergo divisions, right? Then it produces what? A blastula. So we are just showing these ones only here. So there are two types of cleavage. One is holoblastic cleavage or complete cleavage. Another one is meroblastic cleavage. Meroblastic cleavage or incomplete cleavage. Okay.
So holoblastic cleavage is when the cleavage furrow, do you know what cleavage furrow is? Cleavage furrow enam therimo? Yeah. So when cell divides, the cell membrane will join in the center. So that movement creates cleavage furrow. So usually in normal case, you have studied, it's like this, right? Then it will join, then producing two cells. Okay. But here you have to also note that the amount and distribution of yolk matters here. Okay. So isoleucithal have only few amount of yolk. So it can act like the normal cleavage that you studied in the +2 cell biology. So it will go from here and here. It will join, creating two cells, right? 1 and 2 cells. Then again, it will do second division like this, divides 1 division, 2 division. Then it will produce 1, 2, 3, 4 cells. Multiple division happen that way. It's going normal way. And this type of division. So before that, we have to also know two terms. I'm drawing here. So there is one cleavage plane. So what is a cleavage plane? Cleavage plane, if you take a paper and a paper, right? You can do cut this X in multiple ways. You can cut it like this. You can cut, right? One ball. If you think this as a ball, you can cut it into two halves. One half, the other half. Or you can cut it in this way, one half, other half. Or you can cut it in the same way, but in 90-degree. So it will be like this, right? The paper is this way, 90-degree cut. So there are three ways of cutting it. So the cutting happening from animal pole to vegetal pole is called meridional division. Or meridional cleavage. Okay. So the division happening from animal pole to vegetal pole is called meridional cleavage. The division happens at the center or the equator is called equatorial cleavage. So basically two types of cleavage, meridional cleavage and equatorial cleavage. And these cleavage can happen in latitude in terms of like it can happen little bit here, or it can happen little bit down or little bit up, right? So those type it can be called as vertical cleavage, or in equatorial cleavage it can be called horizontal cleavage. Okay, so is this meridional cleavage, equatorial cleavage, and all these things known? Understand? Cleavage plane. Okay, so I'm moving. If you have any doubt, you can ask me. So in case of isoleucithal egg, where there is very less amount of yolk and it's evenly distributed, the cleavage furrow divides
in the animal vegetal pole axis, it's showing a meridional cleavage. The second cleavage happens perpendicular to the first cleavage furrow. This was the, sorry. So initial cleavage happened this way, right? That's why two cells formed like this. The second cleavage occurs like this. Then four cells form. The third cleavage furrow is happening. This is the first cleavage furrow. Second cleavage furrow is happening 90 degree to the first one. Third cleavage furrow occurs 90 degree to the second one. So this was the second cleavage. Now it's happening 90 degree. It's happening in the equatorial axis. So first two division, meridional. Third division, equatorial. Then this division is called radial cleavage. This radial cleavage is in echinodermata and amphioxus. So radial cleavage is a cleavage happening in isolecithal egg because of the less amount of yolk, and it's seen in echinodermata and amphioxus. Okay. The second type of division happening in isolecithal eggs are called spiral cleavage. Okay. So here you can see the first division is, which division is this? It's happening from animal to vegetal pole. Which division is this? Meridional cleavage. Yeah, meridional cleavage, and it's producing two cells. Second division is also going to do the similar one. It's also going to do meridional cleavage. But you can see here the cells are having a particular shape. It's like pear shape, right? It's in pear shape, right? The previous ones are kind of oval or an actual, yeah, shape, right? So you have to note, I'll draw it here. The cells from the zygote, the two cells are formed, multiple cells are formed. So these cells in the blastula are called blastomeres. So each cells are called blastomeres. But sometimes in blastomeres, sometimes in blastomeres, the division can happen in the equator, or in case of some other cases, it can happen on top. These kinds of division is happening because of the high amount of yolk or different levels of yolk present in it, because it can't go through this way because it's filled with yolk. The cleavage furrow can't move because it's thick. The inside is thick. So the cleavage happens a little upwards. Okay. So in these cases, these blastomeres are called, the top blastomere will be a tiny blastomere, lower blastomere will be a bigger blastomere. This is called micromeres. This is called macromeres. Sorry, I can't properly hear. Can you speak louder? Or just put in the chat. Sorry, your voice is breaking.
Hello. Or you can just put it in the chat. Okay, I'll come back and see the chats. If you have any doubts, you can put there. If you don't have like that connection issues, if you have connection issues, just put it in the chats. Okay. Yeah. So micromeres and macromeres are called based on the size of it, and this is happening because of the division is not equal. Okay. So spiral cleavage, the pear-shaped cells will undergo division, which is not usually it's happening this way. It's happening this way. The division happens like this. Division happens like this. But here, in case of that, the division happens slightly in a slanting way. It's in a little tilted way. Usually, it's happening this way, but here it's little tilted. So that's why the second layer is little turned. So these cells are little turned. That is why, if you see, it's forming a spiral pattern. So we call this cleavage a spiral cleavage. You have to study the examples. Just take notes on the examples. It's happening in mollusk. Mollusk, you know, snail. Snails will have these kinds of pattern, right? So it's happening because of this spiral cleavage. Third one is bilateral cleavage. Bilateral cleavage is seen in tunicates. So in that case, if you see the initial cleavage furrow, that's happening in the meridional way. Then this division, like the arc division, creates a mirror-like division patterns. So one side acts as the mirror of the other side. So if you see in a mirror, if you take and move your one hand, on the other side also, that same hand will be moved, right? So that way, one division happened, whatever division happening on this side will be happening in the same way on the other side. Okay. So you can see this was the mirror. All these cells are having same copies on the other side. Okay. So it acted like it was inside a mirror. So both sides, both lateral sides are in the same way. So that's why it's called bilateral cleavage. Okay, is that clear? Okay. I'll check if for any questions. No. Okay. Then next one is rotational cleavage. Rotational cleavage is happening in mammals. So in our case also, rotational cleavage is happening, right? Mammals. So you can see here, first division is meridional. Meridional. So the cleavage furrow is this way. Okay. In case of second division, so I will explain it in a, this picture may not make you understand. So that's why I'll draw it here. So first cleavage, meridional, two cells formed. Here, the second division or the next division is 90° perpendicular to the previous one. Then you may feel like, isn't it the same radial division that happened in the previous slide that we showed, right? Right, it's the 90° thing. But the thing is that here one cell will follow 90° pattern. So it will divide
like this, initial division, sorry, if initial division happen like this, initial division happen like this, the second 90 degree is happening perpendicular to the initial 90 degree. So this was the initial division. The second division is happening perpendicular to the previous division. Okay. But on the second cell, it's happening perpendicular in this way. So this is the 90 degree here. In the previous case, this is the 90 degree. 90 degree, 90 degree. You got it? So one cell will follow one perpendicular pattern. The other cell will follow the second perpendicular pattern. Then each of the cells, one cell divided like this, the other cell divided like this, it's behind, this is down. So this two cells, this cell divided into up and down, this cell divided into front and back. So each of these individual cell will follow the next perpendicular division. So this can be like this, the other division can be like this. Here it can be like this, it can be like this. So each of these single cells will follow next 90 degree, next 90 degree. Because of that, we'll get a different structure. In case of humans, it's called trophoblast. Okay. Sorry, trophocyte, I guess. I'm not sure about the term. I forgot the term. I'll just confirm and I'll say it in the next class. So you can check also. I forgot the term. I'm not sure about this portion. Okay. So in mammals and all, we are following radial cleavage. Okay. The next division is the same holoblastic division, but it's happening in mesolecithal egg. Okay. Mesolecithal egg, as I told, it has moderate amount of yolk. So the cleavage furrow can't go exactly on the equator area. So what they can do it in a little bit upper. So the initial cleavage can happen because it's a meridional cleavage. Meridional cleavage. But it will be slower. It will be slow. But it will go eventually forming a complete cleavage furrow. In the second division is also meridional. That will also happen slow. So this is the first division. It will happen slow. Okay. The third division, since it can't go on at the exact equator, it will start from till up. So then this will produce two types of blastomeres. And what are those blastomeres called? Yeah, micromere and macromere. So this is happening in terms of amphibians because they have mesolecithal egg. Right. It's because of the moderate vegetal yolk deposition. Okay. So amphibians follow a holoblastic, radial, displaced, unequal cleavage. So the cleavage furrow is displaced. It is having an unequal division. Okay. Is this clear? Okay. Yeah. So next one is meroblastic or incomplete cleavage. Okay.
Here you can see it's happening. Do you know why it's happening? You understand that, right? It's because of the yolk concentration or the yolk location where the yolk is located. So as we were saying, if this is an bird egg, only one portion or the germinal disc is having cytoplasm plus nucleus. The other, this is the egg membrane only, but it's completely filled with yolk. So it has only one disc where it can have all the developmental process in the initial stage until the yolk is used up. Okay. So initial cleavage in terms of birds are happening only at this central germinal disc area. Okay. It tried to create a meridional cleavage. It's not going after this point because it's filled with yolk. So it starts the next second set of meridional cleavage, and it goes on in multiple divisions, then forms a top layer of divided cells. So that layer is called blastodisc. Okay. Blastodisc. So in terms of birds, it's only the cell division is only happening on the top in membrane. Initially it was tiny portion, then after division and taking up the yolk in into the cells, it's happening only in the top layer. So if you have the experiments for your lab and all, you may have seen the embryo window experiment where you can see the hen embryo on the top layer. It's a single tiny membrane initially. Then it will use up the nutrients and develop into the chick. Okay. So it's a meroblastic incomplete cleavage. It's in telolecithal eggs. That type of cleavage, it's a bilateral cleavage. You can see it's kind of mirror copy on each side. Okay. Oh, sorry. Oh, I was explaining it in the wrong way. Sorry. So the one I was explaining, sorry. The disc shape, just don't remember this picture. Just remember it in this way. Cell division is happening only on top. So it divides multiple times and it's producing only in the membrane. Don't remember this image. So it's only happening on the top layer. So it's in this way. Okay, it's happening only on the top layer. So this is called blastodisc. It's happening in terms of birds or reptiles or fishes. Okay, since it's having dividing in the disc, that kind of division is called discoidal cleavage. Okay, don't remember this thing. Don't remember this image, only this image. I was explaining, but the image and the point was different. Okay. So we discussed meroblastic cleavage, incomplete cleavage, telolecithal in terms of disc, blastodisc. That's happening only in birds, fishes, and reptiles. The other division is the bilateral cleavage happening in cephalopod mollusk. That is the initial meridional. This is also meridional, and this normal pattern. But here it will eventually try to divide on top only. That's why we are having the this shape in the birds. The top layers will try to go down, but it can't. Then they will try to divide like this, but these cells are actually connected to the yolk itself. These cells
That's not completely divided, but these are connected to the yolk itself. Okay, that's this shape. Okay, in terms of telolecithal bilateral cleavage, it will follow the first division. Then this will be the exact mirror image of the other side. Right, these both sides are exact mirror image. It's shown in cephalopod mollusk. Okay, the final one is the centrolecithal egg. The centrolecithal cleavage that is happening in terms of which type of egg? Sorry. The superficial cleavage is happening in terms of centrolecithal eggs. Superficial cleavage happening in terms of centrolecithal eggs. Okay. So it's happening because, as I said, it has only one tiny cytoplasm in the center and it's connecting to the external cytoplasm. Right. So the cleavage is only superficial. So the cleavage is not happening. The cleavage is not happening in the whole cell. So the nucleus will divide into multiple nuclei, creating a syncytium of nucleus. Syncytium is basically multiple nucleus inside a cytoplasm. Okay. Then it will go into a stage of syncytial blastoderm where all these nucleus will have tiny layer of cell membrane, but which is not complete. Then it's called syncytial blastoderm. Then it will eventually complete the cell membrane formation, producing cellular blastoderm. Okay. So in these kind of superficial cleavage, it's happening in centrolecithal egg because of the yolk is present in the center of the egg, and it's happening in terms of most of the insects. Okay. Is this clear to everyone? So blastodisc, discoidal cleavage is happening in birds. Bilateral cleavage in terms of telolecithal egg is happening in mollusk only. Is this much clear? Sir? Yeah. Go Sir, on, in go on. blastodisc cleavage இருக்குல்ல சார், discoidal cleavage. Discoidal cleavage. அது வந்து ஐ மீன் சைட்டோபிளாசம் பிளஸ் நியூக்ளியஸ்னு சொன்னீங்களா சார், அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா இல்ல டாப் போர்ஷன்ல அனிமல் போல்ல மட்டும் ஸ்டார்ட் അതില്ലേ ഇത് chicken egg ഇല്ലേ? சார். Okay. So sorry, a second. Yeah. இங்க டாப் இல்லே, இதுதான் germinal disc. அப்போ அது ஆக்சுவலி இது egg membrane இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் இருக்கு. ஆனா இது இந்த ஏரியால மட்டும்தான் சைட்டோபிளாசம் இருக்கு. ബാക്കി മൊത്തം ഇത് യോക്ക് தான். அதனால இது cleavage furrow down போக முடியல. Okay, so it will try to divide in this area only. So here multiple division will happen. Then it will be like on top there is multiple division, and it will try to take up nutrients from all this area. Then slowly it will be like this. Okay, then it will try to divide like this. Then this area is connected to the yolk. These cells are connected to the yolk itself. The top layer is not connected to the yolk.
1 second, sorry. Hello. അതാ ഞാൻ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്. Hello. Yeah. So these are completely the yolk, but these cells are connected to the yolk itself, and only the top layer will divide, and eventually this all yolk will be used up, and it will spread all the cell division to the lower portion. But only initial portion is happening only on top disc area or on the germinal disc area only. So that's why it's called discoblast. Or sorry, blastodisc. Clear, Aicha? Yes, sir. Okay. Any more doubts? Okay. So let's stop here and we can do it in the next class. And if you want me to go in a little more speed way, you can say that. If you want me to reduce the speed, you can say that also. Okay. Speed speed up ponamna illa slow up ponamnalu sollungo na pannara. Okay. We can stop here and we can do on the next class. ഹലോ പറയ്. ആനസർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടല്ലേ? Oh, sorry. So you can read Gilbert Development Biology 12th edition or 11th edition. Both are almost same. 12th edition doesn't have more details. Most of the details are in the cloud, but it's better you can read 12th Gilbert text. I'll put in the chat. അത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു? പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടോ? അല്ല ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു? ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ എവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതെ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം. അതായത് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് ഏകദേശം overview of early. So most of the portion I taught today is in development biology Gilbert text. Development biology Gilbert, Scott F. Gilbert, 12th edition. An overview of early animal development or something like that. Development. Okay. And there is one more portion where it discuss, but I don't remember where exactly it was. But you can figure it those out. You can see the textbook. You can search for the terms if you have doubts, and you can go around and look at the text. കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ஹலோ, அப்போ எல்லாரும் இப்போ சாட்டர்டே சண்டே நம்ம கிளாஸ் இருக்காது, அதனால இந்த டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும்ல டெஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு. இந்த டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இப்போ பார்த்தாலே நமக்கு அது ஒரு ஃபெமிலியர் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனா இந்த போர்ஷன் எல்லாம் இனி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் படிக்கிறதுக்கெல்லாம். இப்போ நிறைய டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ சாரு நடத்தது தானே. அப்போ என் ஓவர்வியூ ஆஃப் ஏர்லி அனிமல் டெவலப்மெண்ட் அந்த போர்ஷன் தான் நிறைய எடுத்திருக்குது. இன்னொரு போர்ஷன் இருக்கு, அது ஓகே நமக்கு குரூப்பில் சொல்லலாம். அது பറ്റുമെങ്കിൽ they can read gastrulation. ஓகே, gastrulation படிச்சுக்கு வாங்கோ, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அது சொல்ல போறேன். ஓகே. அது மாதிரி இந்த டெஸ்ட் படிக்கும்போது கேஸ்ட்ருலேஷன் உள்ள போர்ஷன் இருக்கும், அதுவும் படிக்கலாம். அது கனெக்டட் ஆயிட்டு இருக்கு. சனி சார் இபுக் அனுப்பியிருக்கா? இபுக் வேணும்னா நான் அனுப்புறேன்.
ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പോടலாம் ഈ ബുക്ക്. ഓക്കെ ഇല്ല 12th എഡിഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് பண்ணலாம் സാറേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആഷിഖ് സാറേ ആ അതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതാണ് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. இப்போ അപ്പൊ எப்படி சார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஓணம் ஹாலிடேஸ் தானே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னைக்கு? എന്നോടതാ? இல்ல டோட்டல் சனி சார் கிட்ட ഓക്കെ അതെ, ഓണം ഹോളിഡേ. അപ്പൊ ഓണം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് ഓണം. சாட்டர்டே சண்டே மண்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? മൺഡേல ഇരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணலாம். மண்டே எக்ஸாம் வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம் வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த வீக்கோட எக்ஸாம் மண்டே. ஓகே. ஸோ அதில் ஜெனரல் டாபிக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த வாரம் என்ன நடந்துச்சோ அதோட எக்ஸாம் மண்டே இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டியூஸ்டே. கிளாஸ் டியூஸ்டே, இந்த மண்டே டிபி எக்ஸாம். டாபிக் இருக்கும். டிபி டாபிக்ல இருந்து ஒரு 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन இருக்கும். ஓகே இந்த டிவி டாபிக். ஓகே. வேற எனி சஜஷன்? ஓகே ஓகே சார். மேபி ஆல் ஆர் ஓகே. சரி. Okay, students, then we'll meet on Monday. Thank you. Thank you, sir. Anishur, sir. ഓക്കെ താങ്ക് യു. Thank you, sir. Good night, all. Good night. Thank Good you. night. Thank you, sir. Thank you, sir. ഹലോ സാർ, സ്പീഡ് പോണോ കുറച്ചുകൂടി? ഇല്ല, റെഡിയാണ്. ഓക്കെ. അനശ്വർ സാർ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പിന്നെ എഴുതാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഐപാഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ. ലാപ്പിലായിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്തത്. ഐപാഡ് കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പെൻ ടാബ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത്. സാർ എഴുതുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒന്നും കൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. അതെ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഐപാഡ്. പക്ഷെ കുറച്ച് പൈസ ചെലവാക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഐപാഡില് നമ്മളെങ്ങനെ, ഐപാഡില് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പെന്നുണ്ട്, പെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനത് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാമാണെങ്കിൽ. പെന്നുണ്ട്, ഓക്കെ. പെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് സാറേ, ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി. ഓക്കെ സോറി.